Okay. Okay. So today I have to speak my broken English. Donc aujourd'hui, je dois parler dans mon anglais qui n'est pas très correct. Valerie, usually I'm very, comfortable speaking in my own language, obviously. And now I lose this one. D'habitude, je suis beaucoup plus confortable à parler dans ma propre langue, et du coup, j'ai un petit peu perdu mon anglais. Anyway, today Valerie have to go to, some checkup for Geshe-las, so she had to be there. Aujourd'hui, Valérie a dû accompagner Geshe-la qui devait faire des check-ups de santé, donc elle devait être avec lui. I spoke with Geshe-la this morning. He said, "Don't worry, go and teach. Don't come down to Toulouse." J'ai parlé avec Geshe-la ce matin. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, tout va bien, ne viens pas à Toulouse, va enseigner. So anyway, and also spoke with Valerie, and she's also very not worry. Everything's good. She told me that. So I feel relieved. Then now I have to speak in English. Donc j'ai également parlé avec Valérie qui n'est pas du tout inquiète. Elle m'a dit que tout allait bien. Donc je suis maintenant réconfortée, mais je dois parler en anglais. Okay. So my English, the lineage of my English is not properly trained English. It is basically 1970s hippie lineage. La lignée de mon anglais, en fait, ce n'est pas un anglais très extrêmement correct, c'est plutôt la lignée des hippies des années 70. This is from Kopan. When we were small, basically we choose the teacher. And the teacher who wants to teach grammar, we say, no, thank you. He would tell us the story, and we say, please come. Donc en fait, mon anglais, je l'ai appris à Copan avec les hippies des années 70, et on choisissait un petit peu son professeur. Et quand il y avait un professeur qui voulait nous enseigner la grammaire, alors là, on disait non, merci, je veux pas, et on préférait ceux qui racontaient des histoires. So, previous karmic consequence, now I have a broken English. Donc la conséquence karmique, c'est que mon anglais maintenant n'est pas correct. Anyway, it's coming from a holy place. Mais c'est un anglais qui vient quand même d'un endroit sacré, donc. Okay. So as usual, we're going to do a refuge practice. As a fundamental foundation for any kind of activity. So, so for the practice of refuge, first motivation, and the motivation, bodhicitta motivation, compassion motivation, all these powerful emotions. We need to, as much possible, to generate, even contrive or mostly we can generate as a contrived nature. But if it's possible, maybe some of you have uncontrived. Donc on va comme les autres jours. On va faire la pratique du refuge, qui est le fondement de la fondation de toutes nos activités. Afin de faire le refuge, on va établir la motivation, qui est une motivation de bodhicitta et de compassion, qui sont des émotions puissantes que nous devons générer et qui ne sont pas, qui sont peut-être polluées, mais peut-être certains d'entre vous peuvent générer ces émotions de manière non polluée. Okay. So
So, motivation, I think human motivation becomes very important, and I also think all the Lamrim training is training into a human motivation. So when I say Lojong, thought training, also sometimes I feel it's just we are training our human motivation. Lojong is a training of our human motivation, because our human motivation is the source of any kind of activity we do. Is kind of foundation for that. Almost like any kind of thought process. This is a basis into our human intention. Our human intention is almost like the hard drive of our human consciousness, human awareness. Donc on va également faire les entraînements, s'entraîner dans le lamrim. Quand on parle du lojong, en fait c'est un entraînement de notre motivation humaine, qui est la source de toutes nos activités, qui est en fait le processus de toutes nos activités humaines, et qui se retrouve... Et donc le lamrim est un entraînement de la pensée et un entraînement de la motivation, qui est un petit peu comme le disque dur de toutes nos activités. Mm-hmm. And human faith can become motivation. Our human compassion can become motivation. Our human loving kindness can become motivation. All these positive emotions, very powerful emotions, they all can become our human motivation. So in the practice of a refuge, at the beginning, I think almost like it is also like a kind of training into a motivation. Is a training into a motivation. So, or exercising our human motivation, or we can say yoga of our human motivation. Donc quand on entraîne cette foi humaine, ça devient une motivation. Notre compassion humaine devient une motivation. Toutes nos émotions humaines deviennent une motivation. Et quand on fait la pratique du refuge, c'est également un entraînement à la motivation. C'est un exercice de développer nos émotions humaines. Ok. So over here, although, as I mentioned earlier, our human faith can become motivation, our human compassion can become motivation, but that motivation can also, like compassion motivation can deepening or enhance the compassion itself. Faith, the motivation, which is the nature of a faith, also can become a fundamental cause for deepening our human faith. So, anyway, the key point over here is practice of refuge, practice of lojong, practice of lamrim. All these are, in a way, it is training our human motivation, I think, motivation. Même si on développe cette foi humaine, ça devient une motivation. La motivation de compassion approfondit notre compassion humaine. La motivation de la foi approfondit notre foi humaine. Et ça c'est le point principal en fait. Quand on fait ces pratiques du lojong et du lamrim, on approfondit notre motivation humaine en quelque sorte. Yeah. Okay, so at the first
doing a meditation in a refuge, first, trying to this very active thoughts and feeling. Now we need to transit this, our human state, into how we make this transition. That I think this is important. Anytime when you're doing meditation or reflection, we need to have a transition. So the transition is basically, mind and our awareness and our feeling to bring up into a neutral state. That's the way to transit from this very active and agitated mind to meditated mind. So first step is bringing into our neutral states, and way to bringing into a neutral states. I think I see these two things. One thing is trying to not escalating our human emotions and feelings. So basically, that's first thing that what we're trying to do, not feeding and not escalating our human thoughts and emotions, basically those destructive thoughts and emotions. So kind of let going. A practice of let going have a many different aspects. Basically disengaging, not escalating, not feeding, and basically observing is very easy to say, very easy to say, because it's not easy to do, because our thoughts and emotions are, the speed limit is over 1,000 miles per hour. It's very fast coming. So like we are trying to stop with the meditation, trying to put that brake. So of course, that's one aspect to basically not feeding, not escalating our those emotions. Then another aspect is basically bringing some kind of like a neutral object to the attention. I think these two methods is a method to transit from very destructive state to entering into a meditative state. It's been a little bit long, but it's the same point. Quand on fait la méditation sur le refuge, en fait, de manière active, on doit amener notre esprit, on doit faire en fait une transition de notre état humain vers un état méditatif. Et cette transition, elle se fait elle peut se faire de plusieurs manières, c'est-à-dire amener l'esprit dans un état d'attention et dans un état qui est neutre, de passer d'un état agité à un état méditatif. Et pour ça, je vois deux choses. La première, ce n'est de ne pas escalader, de ne pas nourrir nos émotions humaines, de ne pas nourrir nos distractions. C'est comme laisser aller, lâcher prise, se désengager de toutes ces pensées et distractions. D'observer. Alors évidemment, c'est facile à dire, mais c'est pas très facile à faire parce que nos pensées circulent en quelque sorte à une très grande vitesse, et c'est comme si on essayait de mettre un frein à cela. Donc il y a vraiment cet aspect de ne pas nourrir et de ne pas escalader, de ne pas rentrer dans nos pensées. Et le deuxième point que je vois, c'est d'amener à notre esprit un objet neutre, de se focaliser sur un objet neutre. Et pour moi, c'est la manière de faire la transition d'un état agité à un état méditatif. So, fundamentally, nature of faith and nature of compassion, it have a sense of closeness. In a faith, you basically some kind of closeness towards to the related with the refuge, Buddha Dhamma Sangha. There's a sense of closeness feeling within yourself. And compassion is also, essentially, there's this sense of a closeness feeling
It's not so much what is a right and what is a good things, but more than that, there's a sense of a closeness feeling. So, so that sense of a feeling of a closeness opens possibilities. So basically, once we cultivate faith, it have a sense of a feeling of optimism. It have a sense of feeling of possibility. It doesn't limit. And same way with the compassion feeling, which is have that kind of a closeness feeling, and that makes an optimistic feeling. That makes a possibility. So basically, faith and compassion both have a nature of a courage. And the opposite of faith and compassion is basically fear and doubt and uncertain. And so, so I think that kind of optimism feeling is a kind of where we can grow so many things. You know, due to faith, our conscious awareness brings up to our very optimism. Due to compassion, our consciousness atmosphere brings into a very strong optimism. And that optimism is a positive karma to grow all the possibility. I think that's like the last good condition for positive realizations and so on and so forth. Je pense que la nature de la foi et la nature de la compassion amène en fait un sens de proximité, avec le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Ce sentiment de proximité, c'est pas vraiment, enfin, ça n'a pas trait à ce qui est bien ou ce qui est mal. C'est surtout qu'on se sent proche. Et grâce à ce sentiment de proximité, on ouvre des possibilités. Quand on cultive la foi, quand on cultive la compassion, on augmente les possibilités et on développe un optimisme. Et la compassion et la foi sont de cette... et la compassion agit de la même manière, en fait. On développe un optimisme. Et je pense que la foi et la compassion sont de la nature du courage. Le contraire de la foi et de la compassion, c'est tout ce qui a trait au doute, à l'incertitude. Et quand on parle de cet optimisme, c'est une manière de faire croître notre conscience et de faire croître nos qualités. La foi permet de développer cet optimisme, la compassion également. Et cet optimisme est comme un karma positif qui nous permet de développer les réalisations. And of course, in this kind of very positive state of mind, or a very uplifted state. When I say optimism, I think basically what I'm saying is a very uplifted state of awareness, of a mind or feeling, very uplifted. And then, of course, in a state of a very uplifted state of a mind, to make everything, to able to actualize everything, then I think a wisdom practice becomes crucial to actualizing all those positive qualities and so on and so forth. So meditation and wisdom is the perfect, the ideal seeds to planting into that environment, very optimistic state of environment. Quand je parle donc de cet état positif de l'esprit qui est l'optimisme, c'est quelque chose qui élève l'esprit, c'est un sentiment qui élève, qui nous élève.
et qui nous permet en fait d'être capable d'actualiser toute chose. Et dans ce contexte, la pratique de la sagesse permet d'actualiser les qualités. Et je pense que la pratique de la sagesse est la parfaite graine à planter dans cet environnement et qui va, dans ce contexte, et qui va pouvoir grandir. So therefore, sometime into the meditation of refuge, it suggests to meditate in emptiness of yourself and the object of refuge, and a feeling of faith or everything to dissolve into empty of intrinsic nature. In the same way, with the compassion, end of the meditation of compassion, and there is advising meditating in emptiness, generally speaking. But I think practitioners can do a meditation of emptiness at the beginning. When you're more advanced, when you're more trained, a meditation of emptiness first, through the state of emptiness, going into a practice of refuge. Then through that, you dissolve entire into emptiness, and then again going back to a meditation of emptiness. So there's a beginning practitioner maybe more starts with a refuge and then dissolving into the emptiness. Once you're a long-term practitioner, you can do beginning meditating emptiness, and then actual practice of refuge, and then dissolving back into a meditation of emptiness. That apply to also compassion practice. That also apply for the generosity and so on and so forth, all the paramitas. Donc quand on fait la méditation sur le refuge, on peut faire la méditation sur la vacuité du soi et la vacuité de tous les objets, et dissoudre tous les objets dans la nature de la vacuité. Donc quand on médite sur la compassion, je conseille aussi de méditer sur la vacuité. Quand on est un pratiquant plus avancé, on peut commencer par faire une méditation sur la vacuité, puis faire la méditation sur le refuge, dissoudre tous les éléments dans la vacuité et revenir à la méditation sur la vacuité. Quand on est un pratiquant moins avancé, on peut commencer directement par le refuge et ensuite faire cette dissolution. Et c'est une méditation qui s'applique à toutes les méditations sur les différentes perfections et différentes paramitas. Okay. As I mentioned earlier, faith and compassion have a sense of very closeness feeling, and due to that, it makes this kind of very optimism, very uplifted state of mind. So any kind of uplifted state of mind in our level, it also brings, it is very good, powerful, but at the same time, also it brings some level of a grasping and some level of grasping feeling. So therefore, grasping is a source of a fear. It is a source of a fear also. So, as I mentioned earlier, that kind of optimism, emotion, feeling, is a courage. It sees many things from very positive perspective. So sees many possibility, and so it have a nature of a courage. But because of that kind of very uplifted state of awareness, it have also grasping, and grasping brings also another negative aspect of our human feeling, which is doubt or fear. So, it is a kind of, it's not a perfect situation. we cannot have everything perfect. So here the application, applying the meditation of emptiness, is to reducing the effect of that grasping. So not in a way, it is to reduce that effect of that grasping, but at the same time, it also furthermore, it kind of like a furthermore
push or furthermore brings into that courage mind, that fearlessness. Okay. Comme je le disais précédemment, quand on développe ces sentiments de foi et de compassion, c'est un sentiment de proximité, quelque chose, un état qui élève notre esprit. Et tous ces états d'esprit en fait qui nous élèvent sont très puissants, mais peuvent également amener de la saisie. Et en général, avec le sentiment de saisie vient donc la peur. La saisie est source de peur. Donc quand on développe quand on a cet optimisme qui est un courage, qui est de la nature du courage, on voit les choses d'un point de vue positif. Mais on a également cette saisie qui peut s'élever. Et la saisie, elle, amène plutôt un état négatif et source de peur et de doute. On est donc dans une situation qui n'est pas parfaite et on ne peut pas avoir de conditions parfaites. Donc quand on applique la méditation sur la vacuité, ça non seulement ça diminue l'effet de saisie, la saisie est diminuée, mais ça amène également l'esprit dans un état de courage et d'intrépidité. Okay. And also, practice of faith and practice of compassion, as I mentioned earlier, it is bringing closer yourself towards to Buddha Dhamma Sangha and sense of feeling. I mean, not physically, but emotionally, trying to bring in closer towards the Buddha Dhamma Sangha. And compassion meditation is also trying to bring in closer, you're emotionally closer towards to the all sentient being. So that really makes one way to look at it. It also trying to take you far from something. It's trying to bring you something closer to. It is also taking you far from something. And that we have to pay attention very much, mostly even when we do practicing from refuge, even when we're practicing compassion, we are taking afar from ego, I think. Ego is what really pulling you inside, and ego is which really closing yourself. So this kind of practicing faith is also kind of opening up yourself, not, how you say, we sometimes dog have what you call this leash. That's a leash. How you say, ego letting go the leash. Okay, I say that. Anyway, when we have a leash, it's constantly pulling, isn't it? It's supposed to pull you back. So, practice of a faith and a practice of a compassion is trying to cut the leash of the ego, which pull you constantly out and back, and to able to move forward, basically. So in a way, basically, you need to also, it's not so much your attention giving into a compassion, it's not so much you're giving attention into the faith itself. You need to look at, also pay attention, basically, another side of the coin, which is the ego, which is how much, the grief of that leash, how much it is holding. So you need to give attention to both. Donc quand on développe, quand on pratique la foi et la compassion, on se sent plus proche du Bouddha, du Dharma et de la Sangha. C'est pas qu'on se sente plus proche géographiquement, mais on est plus proche émotionnellement. Quand on pratique la compassion, on se sent également plus proche des êtres. Mais en même temps que de pratiquer la foi et la compassion nous rapproche des êtres et du Bouddha, Dharma et le Sangha, ça nous éloigne également de quelque chose. On doit porter attention à ça. Quand on pratique le refuge et la compassion, ça nous éloigne de notre ego, de l'ego. L'ego nous enferme. Quand on fait la pratique de la foi, ça nous ouvre. Ça va au contraire de l'ego.
Et en fait, quand l'ego, en fait, c'est comme si on avait une laisse qui nous tire en permanence. Et quand on lâche l'ego, c'est comme si on lâchait cette laisse. Et la pratique de la foi et la compassion, ça nous aide à couper cette laisse de l'ego pour pouvoir avancer plus loin. Et en fait, c'est pas vraiment juste qu'on doit regarder combien la foi et la compassion nous rapprochent du Bouddha, et du Dharma et de la Sangha, mais on doit également regarder l'autre côté, l'autre côté de la pièce, et voir comment ça nous éloigne également de l'ego. Mm-hmm. So, so purpose of a meditation of a wisdom is ultimately, I say, unleash, can you say that? Unleash the unleashed ego unleash, we can say that, ultimately, or that's the kind of ultimate goal, but at the moment, also something that I say, sometimes, when you have this dog or when you're in the leash, something you don't have to constantly, although it is on your hand, but you're not constantly pulling. You are not conflict with you and your pet. You're pulling again. Just there's still leash there, but there's some kind of freedom is there. Okay, so wisdom meditation can bring into these two levels, ultimately unleash of the ego, or some kind of freedom. Leash is there, but it is not really is a pulling or push. So we want to get at least ego, kind of like not so much kind of pulling and push. There's something there is some kind of peace, but ultimately unleash ego grip. So therefore, in the beginning, just by renunciation and just by compassion, just by faith, I think we can bring some level of easiness with our own ego. But it can be temporal. Okay? So anyway, key point is you need to pay attention to another side of the ego grip. And meditation of emptiness is to loosening that up more further. Okay? Le but de la méditation sur la sagesse, ultimement, c'est de couper cette laisse de l'ego. Ça, c'est vraiment le but ultime. Mais quelquefois, quand on a un chien et qu'on le tient en laisse, en fait, on n'est pas non plus constamment en train de tirer sur la laisse pour le retenir. Quelquefois, on a juste donc notre animal en laisse, mais ça tire pas, c'est assez confortable. Il y a un espace qui est là, en fait. Il y a comme une liberté, même s'il y a la laisse. Et donc, la méditation sur la vacuité, ça amène cette liberté à l'ego. Ça amène une certaine paix. Donc ultimement, évidemment, le but c'est de couper complètement la laisse de l'ego, mais au début de méditer sur le renoncement, sur la sagesse, sur la compassion, la foi, on amène cet espace avec l'ego. Alors évidemment, ça va être que temporaire. Mais le point clé ici, c'est de regarder la prise qu'a l'ego sur nous, en fait, la manière dont il nous retient. Et de voir qu'en méditant sur la vacuité, on va amener plus d'espace et plus de liberté. Ok. Yeah. Ok. So, okay. Yeah, okay. So, let's do meditation. Stop talking. Donc, je vais arrêter de parler, on va faire la méditation. Okay.
So, so if you have a certain habit or trained in meditation and emptiness, and this moment you do meditation and emptiness over yourself, through that I think is good. If you're not possible, then basically trying to let go, practice of let go, then just bringing your attention into your breath, all those methods to bringing your mind into a very suitable state. That's one thing. And then after that, cultivating closeness or faith towards the Buddha Dhamma Sangha. Basically, it is the answer for samsara. Basically, Buddha Dhamma Sangha is the answer for samsara. So therefore, your questions and doubt is clear. So therefore, you feel some kind of confidence and respect and trust into Buddha Dhamma Sangha. So Dharma is the actual answer for samsara. Buddha who really delivered that answer, okay, and the Sangha who really the the jury who support that answer. Is it jury? Is it that? Yeah. Who basically, yes, that's the answer. It's the right answer. So in that kind of nature way, in a cultivating faith and conviction, okay, and seeing that answer is not only for answer for your samsara, you're almost believing, that can be answer for everybody's samsara. That will be answer for everybody's suffering. That is the answer for everybody's questions. So in that way, some kind of like a sense of feeling of sharing, in a sense of feeling of openness, sense of feeling of that will be good for everybody. That kind of compassion and same thing, trust into that answer. Buddha Dhamma Sangha. And that kind of feeling you generate, and then of course visualization and visualization of the refuge. So visualization, sometimes you have a difficulty, but visualization is the result of your emotion. The more stronger emotion, you have a more vivid visualizations. Once you have just kind of like a theory and concept, then the visualization also doesn't come really good. Visualization or imaginations are kind of like a consequence of a deep emotion. So more the deeper emotion, imagination becomes much more vivid. So more the deeper faith into the Buddha Dhamma Sangha, that kind of closeness, sense of feeling, that's kind of very strong emotion. Visualization have no limitation. Okay, once your emotional deepening have no limitation, visualization have no limitation. So there is a suggestion in visualization, but I think it's not just tied with only that, because of the can be infinite, beautiful emotional expression. Then visualization, and then that visualization really kind of enhance and strength that emotional closeness with the Buddha Dhamma Sangha, and then based on that, again, 7-limb practice. That's also a very strong expression of your closeness. Okay. Yeah, maybe it's getting too long. Okay. Sorry.
Donc on va faire la méditation. Si vous avez une habitude ou un entraînement sur les méditations sur la vacuité, alors vous pouvez faire la méditation sur la vacuité de vous-même. Si ce n'est pas possible, vous pratiquez juste le lâcher-prise. Vous ramenez l'attention sur la respiration. En fait, vous utilisez ces techniques qui permettent de ramener l'esprit dans un état qui est propice à la pratique. On cultive également ce sentiment de proximité avec le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Et on cultive également la foi dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha. C'est en fait la réponse au samsara. C'est là où toutes nos questions et nos doutes sont complètement clarifiés. Et donc on essaye de ressentir un respect profond et une confiance dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha. On peut dire que le Dharma, c'est comme la réponse véritable à nos questions. Le Bouddha, c'est celui qui nous amène la réponse, celui qui est le porteur de la réponse. Et la Sangha, c'est comme le jury qui soutient cette réponse. Et donc on peut aussi voir que cette réponse, c'est la réponse à notre propre samsara, mais c'est également la réponse au samsara de tous les autres êtres. C'est la réponse à la souffrance de tous les autres êtres. Et que cette réponse, on cultive vraiment ce sentiment que cette réponse, elle est appropriée à tous. Et on développe également la confiance dans cette réponse. Et quand on a des sentiments comme ça qui sont très forts et qui s'élèvent, la visualisation du refuge devient beaucoup plus facile. On dit que la visualisation du refuge et du Bouddha, c'est le résultat de nos émotions. Si on se base juste sur une théorie et un concept, notre visualisation va être plus difficile. C'est parce qu'elle est la conséquence directe de nos émotions. Donc plus on développe ces émotions qui sont en fait ces émotions de foi, de compassion, de respect, de confiance, plus notre visualisation va être forte. Et à ce moment-là, notre visualisation peut devenir complètement sans limite. Alors on peut dire que peut-être c'est une question de suggestion, mais on peut voir que ça devient quelque chose qui est infini. Et dans un autre sens, la visualisation renforce également cette émotion ce sentiment de proximité. Et sur cette base, on va faire également la pratique de la prière en 7 branches, qui est encore une expression forte de la proximité que l'on a avec le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Okay. Let's do short meditation. Et on va faire une courte méditation.
namo Sangaya, namo Gurube, namo Buddhaya, namo Dhamma. Namo Sangaya, namo Gurube, namo Buddhaya, namo Dhammaya, namo Sangaya, namo Gurube, namo Buddhaya, namo Dhammaya, namo Sangaya, namo Gurube, namo Buddhaya, namo Dhammaya, namo Gurube, namo Buddhaya, namo Dhammaya, namo Sangaya, namo Gurube, namo Buddhaya, namo Dhammaya, namo Sangaya, namo Gurube, namo Buddhaya, namo Dhammaya, namo Gurube, namo Buddhaya, namo Dhammaya, namo Sangaya, namo Gurube, namo Buddhaya, namo Dhammaya, namo Sangaya, namo Gurube, namo Buddhaya, namo Sangaya, namo Gurube, namo Buddhaya, namo Dhammaya, namo Sangaya, namo Gurube, namo Buddhaya, namo Dhammaya, namo Gurube, namo Buddhaya, namo Dhammaya, namo Sangaya, 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 namo Gurube, namo Buddhaya, namo Dhammaya, namo Gurube, namo Buddhaya, namo Dhammaya, namo Sangaya, namo Gurube, namo Buddhaya, namo Dhammaya, namo Sangaya, namo Gurube, namo Buddhaya, namo Sangaya, namo Gurube, namo Buddhaya, namo Dhammaya, namo Sangaya, namo Gurube, namo Buddhaya, namo Dhammaya, namo Sangaya, namo Gurube, namo Buddhaya, namo Dhammaya, namo Sangaya, namo Gurube, namo Buddhaya, namo Sangaya. Sangye Jodam Zogi Jonam La Chanju Pardo Dani Jazoji Dagi Jinin Gibe Sunam Gi Dola Benje Sangye Ruba Jo Sangye Jodam Zogi Jonam Chanju Pardo Dani Jazoji Dagi Jinin Gibe Sunam Gi Dola Benje Sangye Ruba Jo Sangye Jodam Zogi Jonam La Chanju Pardo Dani Dagi yengi sunam gi dola penje sangi ruba yo. Okay. Okay, so so the topic is still into the concept of emptiness. So when Buddha, when he teach emptiness in Paramita Sutra, basically he says there is no eye, no nose, no nothing. No religion,
This is John Lengin's Heart Sutra, no religion. What you call that? Anyway, there's this kind of negative. Okay. This what for us also we need to connect. Why this negative coming? This teaching, know this, know that. Also, we can also look. In France, there was a way of saying, no love, no teacher. No God, no teacher. Huh? Ni Dieu, ni maître. Ni Dieu, ni maître. So, modern Heart Sutra. Okay. So anyway, these things happened during hippie time, 60s, 70s. Yeah. No what? No God, no teacher. Okay. How to say there's no nose, no eye, no this. There's no God, no teacher. Anyway, this whole thing, Heart Sutra, they're saying something no. And culturally, we have this no things. And music-wise, there's also no heaven, no religion. So, anyway, I think it's important, in both cases, in 2,500 years before, when Buddha says there's no this, almost Lamme, Tobame, Matopayame. Also in Heart Sutra, there's a similar like there's no religion. Anyway, I think key point is where this coming from, this negative, I won't say negative, but I say this negation expression. So over here in the modern, what we have a negation expression. In a teaching, there is some kind of negation expression. And negation expression comes through some kind of revolution. Inner revolution or some kind of expressing. So we need to look at it. What is that behind this negation expression coming from in Heart Sutra? Even in modern culture, this kind of negation expressions, where is it coming from? Basically, certain repression. When there's a certain kind of repression, we have a, kind of like a rebelling or negating that kind of repression, and we express all that kind of things. So, that kind of repression in Heart Sutra, I think, is basically ego repression. Is rebelling or revolution. How is it revolution? Expression of that. When you say there's no I, that kind of negation expression is basically towards to our own inner dictator, which is our own ego, and rebelling expression. Okay, so. And in the modern wise, there's this kind of negation expression regarding towards to the culture and regarding towards to all these different things. So it is something that negation expression is not as a very negative, and it is something trying to looking for some another opportunity, another way to live. Okay. Donc le sujet aujourd'hui, c'est le concept de la vacuité. Et le Bouddha a enseigné la vacuité dans les enseignements sur la Prajnaparamita.
Et donc il disait il n'y a pas d'œil, pas de nez, pas de religion. Et ça, c'est un peu le sutra du cœur de John Lennon, en fait, de dire qu'il n'y a pas de religion. Alors nous, on pense que c'est négatif, cette négation de il n'y a pas de nez, pas d'œil, pas de... Mais on doit voir pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y a cette négation? En France aussi, on a cette expression qui dit ni Dieu ni maître. Donc c'est encore plus fort que le sutra du cœur. Et je pense que c'est quelque chose qui vient des années 70, en fait. Dans le sutra du cœur, on dit il n'y a pas d'œil, pas de nez. Et ici, on dit il n'y a ni Dieu ni maître. Et c'est quelque chose qu'on retrouve comme ça dans notre culture, dans la musique. Par exemple, John Lennon, je crois qu'il dit qu'il n'y a pas de paradis, pas de religion. Et le Bouddha, lui disait, il y a 2500 ans, il disait non, il n'y a pas d'œil, pas de nez, pas d'oreille. Et c'est un petit peu comme si Et également dans le Sutra du cœur, il y a un passage qui dit... qui est un petit peu similaire à dire il n'y a pas de religion. Alors on peut se poser la question de d'où vient cette négation en fait. Quand il y a une expression de négation comme ça vient d'une révolution, d'une rébellion. Et ici c'est comme si c'était une révolution intérieure. Alors d'où est-ce que ça vient? Et pourquoi également dans notre culture moderne on utilise cette même négation? En fait, quand il y a une répression qui est en marche, il y a une rébellion qui vient et on exprime donc ces choses en fait de négation. Et ici, c'est la répression, c'est la répression de l'ego que nous on ressent. Et donc la négation, ça devient une expression de la rébellion contre l'ego qui est notre dictateur intérieur. Et quand de nos jours on met en place une rébellion contre le pouvoir, c'est pas si négatif que ça, puisqu'en fait, ça nous amène à pouvoir développer une autre manière de vivre, à regarder les choses d'une autre manière. Okay. So, this kind of very negation expression is not expression of if you don't see the whole context, it looks like a very, depressing. There's no this, no that. But if you see whole, so there is also this dangers of falling into a nihilistic. So non-existence, it doesn't mean nothingness. Emptiness, it doesn't mean nothingness. So it's, if we don't careful, it can take it as a very depressive. So in a tantra, there is a practice, lots of express bliss and emptiness. So if we don't understand this negation expression very carefully, then we may end up sadness and emptiness, not bliss and emptiness. So anyway, so again, so what that really adds is context with the Heart Sutra when it says this and no this, no that, is basically the demand of our ego for us. What we are really rebelling for that. Demanding for our ego, basically that means is not that conventional demand, but that kind of very intrinsically belief and the truth which is imposed by our own ego, which is this Heart Sutra is kind of negating and rebelling for that. So therefore, in the meditation in emptiness, or when you study Heart Sutra, or when you're doing that, I think step number one is very much need to understand
Heart Sutra is, I think sometimes it is a demonstration as a slogan. It's like, there's no this, no that. We are demonstrating towards to the ego repression. But you know, I heard in France there's lots of demonstration. But strikes, and it stops in the summer because everybody have to have a vacation. But again, anytime you join for some, you know, strike or demonstration, you have to understand for what why I'm striking. You know, if you don't know for what reason we're striking, maybe you feel like, if you're young people, maybe like, okay, any strike, this is fun. In Portland, and every time 10th of March, we'd go through the, you know, on the town and just go through, you know, memory of the March 10th, and there's some shouting, and there's a young kids, there's in street, they will never pay attention. Yeah, let's go. Let's do it something immediately. So, as a mature, I think you know, we need to, like, why I'm doing this, you know. So, not as a fun joining with the Heart Sutra. But need to see why we are saying this, no that. So I think is a very important to almost like a self-assessment or self-research into our ego. You know, our ego in this inner demand, pressure that builds by whoever that it is. So, in the meditation of emptiness, philosophical terminology, we use this meditation in the object of negation. Is basically we're trying to understand. We're trying to understand the dictator. We're trying to understand this this inner pressure, which is who really pressure for our own self internally. So that's we're trying to understanding. So in the meditation of emptiness, before we say no this, no that, is very much important to understanding that grasping of self. In a philosophical terminology, we say grasping of self. Donc quand on voit cette expression de négation, si on ne voit pas tout le contexte, on peut le ressentir comme quelque chose de déprimant, parce qu'on ne dit pas ci, pas ça, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Et il y a également le danger de tomber dans le nihilisme. Mais la vacuité, ça ne veut pas dire rien. Il faut faire très attention justement à ne pas tomber dans cet extrême de croire qu'il n'y a rien et qui amène de la dépression. Parce que dans les tantras, par exemple, on parle de la béatitude de la vacuité. Et donc si on ne voit pas tout le contexte, on va plutôt penser tristesse de la vacuité et pas béatitude de la vacuité. Et donc dans le contexte ici, quand on dit il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, ce qu'on voit en fait, c'est que il y a une demande de notre ego, et c'est contre ça que l'on se rebelle. Parce que nous, on croit intrinsèquement à la vérité qui nous est imposée par notre ego. Et dans le Sutra du cœur, c'est une rébellion contre notre ego. Et quand on médite sur la vacuité, je pense qu'il y a il y a des choses à comprendre. Et par exemple, dans le Sutra du cœur, le Sutra du cœur, c'est comme un slogan de manifestation. Et on manifeste en fait contre notre ego. Alors j'ai entendu dire qu'en France il y a beaucoup de manifestations, beaucoup de grèves, qu'au mois d'août il ne se passe plus rien parce que tout le monde doit être en vacances. Et c'est comme ça. Donc. Mais si on fait grève, on doit comprendre pourquoi on fait la grève. Alors souvent il y a des jeunes, quand on est jeune, on se joint comme ça à tous les mouvements sans forcément réfléchir. Et par exemple, moi j'ai vu à Portland le 10 mars, on fait donc une marche pour commémorer l'occupation du Tibet.
Et il y a parfois des jeunes qui ne nous connaissent absolument pas et qui se joignent tout de suite sans réfléchir, puisqu'ils ont cette espèce d'entrain. Mais en fait, on doit réfléchir avant de se joindre, avant de se rebeller. Pourquoi on dit il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, il n'y a pas d'œil, pas de nez. Et en fait, on doit mener comme une recherche dans notre ego, regarder la pression que l'on subit de notre ego. Quand on médite sur la vacuité, on utilise la méditation sur l'objet de négation. En fait, on essaie, c'est comme si on se familiarisait, comme si on essayait de comprendre le dictateur, de comprendre qui est-ce qui nous met la pression. Et c'est très important de comprendre ça et de comprendre aussi la saisie du soi. Mm-hmm. So, Heart Sutra is a very wisdom expression, so therefore it's a very energetic. Thank you. Okay. Thank you. I have a 3 cup. Thank you. J'ai 3 tasses maintenant. Thank you so much. Thank you. Okay, Maxi, now I open one small shop here. Je vais pouvoir ouvrir une petite boutique ici. This is every place I go in my throne. There is all the time several cup indups. Tous les endroits où je vais comme ça à côté de mon trône, il y a toujours plein de tasses de thé. Okay. 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 And then I was kind of distracted. Okay. So maybe we'll take a short break, okay? 10 minutes break and then we'll come back, okay? On va prendre, j'étais un peu distrait, donc on va prendre 10 minutes de break et puis on va revenir. Okay. So, Buddha Shakyamuni's teaching into Heart Sutra is almost, we can see as this Heart Sutra is a proposal, is not like is a proposal to way to live our life. It's not necessarily Buddha saying you have to do this way. I don't think so. It's just like a proposal. We can say very revolutionary proposal. So now, for us, this proposal to able to digest, able to join with this proposal, able to take this proposal, or what is important for us, I think is I think there's a different, I say, commentaries and different guidelines. However, I feel there's a two thing to able to take this proposal. One thing, I think we have to look our own emotional behavior, day-to-day life. Which kind of emotional behavior is the experience related with the pain and suffering, pain and sadness. All these powerful emotions, loneliness, sadness, worthlessness feeling, all this very powerful, very impacting in our life. We need to look at it. Usually, we feel those very powerful, emotional, and then basically either which we immediately trying to blame for somebody,
because that's our human nature. We want to see what is the cause, who created, and we're trying to blame very strong for somebody, for some external. So this behavior, we need to, I think step number one, of course, when we blame for somebody, I think we get temporarily relief. Oh, it's not me. So this is, basically, I think our own ego is trying to keep. I think it's coming from fear, definitely. This kind of impulsive, immediately trying to blame father, mother, teacher, friends. So I think the first thing we need to look at it, that's also furthermore research that kind of ways is coming from, so, and obviously the suffering and pain is what we don't really want, and that's very naturally, we don't need to cultivate that kind of feeling, is very natural for us. But where this coming from is this unbearable pain and things coming from. So I think the so basically, cause of suffering, cause of suffering, cause of a confusion, cause of a feeling of a loss. So that cause, until we see and feel, is like 90% was done by our own ego. So that's we have to self-convince, able to take Heart Sutra proposal. We need to feel 90% our suffering, our confusion is created by our own ego grasping. Are we blaming for our own self? No. If we're starting to blame our own self, that's not healthy. But what we're trying to acknowledging cause of suffering is within our own self. That is looks like really bad news. Almost we feel thief is inside the house. In another way, is easy to catch, maybe because it's inside the house. So same way, the cause of suffering within our own self, in another perspective. So therefore, I have a choice. So what is the most difficult is the cause of suffering within our own self, and recognizing what that cause it is. Okay, so and another question: are we trying to blaming for our karma? Karma is there. Karma is the foundation, but more than that, ego, which really ignites the karma. Ignites, what's the ignite? Ignites. Inflame or ignite? Triggers or ignites or whatever we call that. Yeah. With my French and my English just coming together good.
So now I'm a little bit jealous. Geshe London, he speaks very beautiful French. I'm getting motivated at time being. But anyway, ignite. Karma ignited by this ego grasping. Okay, sorry, it's getting longer and longer. Ce que le Bouddha Shakyamuni a enseigné dans le Sutra du cœur, c'est comme une proposition qui nous est faite, une proposition qu'il nous fait d'une manière de vivre notre vie. C'est pas comme c'est pas un ordre, il nous dit pas vous devriez faire ceci ou cela, c'est une proposition. Et c'est une proposition un petit peu révolutionnaire. Et pour nous, pour être capable de la digérer, de l'apprendre, de l'intégrer, ce qui est important, c'est de voir deux choses en fait qui nous permettent de l'intégrer. C'est déjà de voir, de regarder notre conduite émotionnelle au quotidien, l'expérience que l'on fait de la peine, de la souffrance, de ce sentiment de solitude, de tristesse, le manque de confiance en soi, qui sont des émotions très très fortes. Et il faut le voir, c'est très puissant. Il faut pouvoir les regarder. Et quand on les voit, parfois la réaction directe que l'on a, c'est de mettre le blâme à l'extérieur, de faire porter la faute à quelqu'un à l'extérieur. Et c'est un petit peu dans notre nature de faire ça, parce que quand on fait porter la faute à quelqu'un à l'extérieur, on a comme on est relieved, on est soulagé temporairement. C'est un petit peu comme si on disait ah ben c'est pas moi en fait. Et il y a beaucoup de peur qui vient du fait de voir cette souffrance. Alors on met la faute sur notre père, sur notre mère, sur notre maître, sur nos amis, mais il faut regarder en fait d'où ça vient. Et parce qu'on ne veut pas de cette souffrance, et pourtant on doit regarder d'où elle vient. Et la cause de la souffrance, de cette confusion, de ce sentiment d'être perdu, à 90%, ça vient de notre ego. Et soit on doit vraiment s'en convaincre, on doit vraiment voir ça. Parce que si on veut prendre la proposition que nous fait le Sutra du cœur, on doit voir que 90% de notre confusion, c'est la faute de la saisie de l'ego. Alors, c'est pas une question en fait de se blâmer soi-même, hein, ça c'est pas du tout ça. Mais on doit voir que la cause de la souffrance finalement, elle est à l'intérieur de nous. Et c'est pas forcément une bonne nouvelle. C'est un petit peu comme si la peur était dans la maison. Alors c'est pas une bonne nouvelle, mais en même temps, le voleur était dans la maison. Alors c'est pas une bonne nouvelle, mais en même temps il est plus facile à attraper. Donc si on voit que la cause de la souffrance est à l'intérieur de nous, on a aussi un choix. On peut se dire j'ai un choix. Donc on peut regarder ce que c'est. Et quand en fait on peut voir de mettre on peut aussi essayer voir qu'on met la faute sur le karma. Et le karma c'est la fondation de cette souffrance. Mais l'ego va agir comme quelque chose qui enflamme le karma, qui le permet de venir à l'existence. Et voilà, donc là Okay. C'est bien. Okay. So, at the beginning, when we're trying to meditate in emptiness, I think that whatever title, like in the Lamrim text is mentioned, meditation of object communication, essentially what we want to come out from that meditation is basically I as an individual person have a choice. Okay, I as an individual person make the choice and change the path. So that's kind of like at the early part of the meditation in emptiness, going through
looking into the suffering and cause of suffering, and conclusion as having this choice. Cause of suffering is within the myself, and choice that I can make on myself. So that kind of like a very empowering feeling. You know, at the beginning of a meditation of emptiness, I think we have to feel very empowered. And based on this kind of very uplifted, empowered, and then looking into a more specific observation, specific observation of an ego-clinging mind. So that's, and that was also suggested, okay, and once we become quite grounded into that observation for ego clinging, then all these different terminology, empty of inherent existence, empty of characterly existence, and all these different terminologies that we use in a Lamrim, you know, sometimes we get headache, all this because of those different terminology. But these different terminologies are different way to deconstructing this clinging mind. You know, it's also it's like a grip. You know, you're taking, you know, a different part of that things. So different terminology is a way to express how it a different way of it clinging and deconstructing, trying to guide us to deconstruct that kind of view. Donc au début, dans la méditation, dans la vacuité, en fait, dans le Lamrim, il est mentionné tous ces objets de négation. Et nous, ce qu'on veut, en fait, c'est se dire, moi, en tant qu'individu, j'ai un choix. J'ai fait ce choix et j'ai changé de chemin. Et donc au début de la méditation, on peut regarder la souffrance, les causes de la souffrance, et conclure, j'ai le choix de changer ça. Les causes sont à l'intérieur de moi, mais le choix est aussi à l'intérieur de moi. Et ça, en quelque sorte, ça nous donne du pouvoir, ça donne un pouvoir une force, en fait, d'agir. Et c'est ce sentiment de pouvoir, c'est quelque chose qui nous élève l'esprit. Et à partir de là, on va chercher à avoir une observation, une approche plus pacifique, hein, de la saisie du soi. Et donc, quand on est bien, en fait, enraciné dans cette observation de la saisie du soi, on voit que toutes ces expressions qu'on utilise, le vide d'existence en soi, vide d'existence intrinsèque, hein, donc il y a énormément d'expressions comme ça, et quelquefois même ça nous donne mal à la tête d'avoir toutes ces expressions, mais elles servent en fait à avoir plusieurs points de vue. Elles nous aident à déconstruire cet esprit de saisie, et elles nous aident à déconstruire la vue de la saisie du soi. Ok. So, in bottom line, because none of us want suffering, wants happiness, so therefore, Buddha's proposal is, if we able to meditate in emptiness, all the problem is gone. So therefore, when I was small, I used to think, because my teacher pushed me so much, my limitation, you know, memorize this, study this and that, and I told my teacher, you know, only one thing, the meditation and emptiness, isn't it? That's the key thing. So can I do just that?
That's like trying to come from different angle to not to do too much. But I think in the sutras, there's a way of expression for wisdom realizing emptiness is the medicine which is curing entire problem. Negyasabe menchik. So therefore, and of course, when it comes to the nature of an ego clinging, it's a very complex, technical way to express. So it requires, quite deep samadhi or the concentration, and very clarity of our mind or the wisdom. And in that kind of a quality of awareness, and then you're trying to deconstruct, it's a subtle purification. So it requires shine, it requires lakton, it requires powerful motivation. Donc dans le fond, tout au fond de nous, on ne veut pas de la souffrance et on veut le bonheur. Et la proposition du Bouddha, en fait, c'est que si on médite sur la vacuité, tous les problèmes partent. Alors moi-même, quand j'étais petit, mon maître me poussait dans beaucoup de pratiques, les mémorisations, etc. Et moi, je lui disais, mais en fait, si je fais juste la méditation sur la vacuité, j'ai résolu tous les problèmes, en fait. C'est ça qui est l'essentiel. Donc j'essayais par tous les moyens, en quelque sorte, de faire le moins de travail possible. Et dans les sutras, il est dit qu'en fait, la sagesse qui réalise la vacuité, c'est le médicament qui guérit tous les problèmes. La nature de la saisie de l'ego, c'est quelque chose qui est très complexe et très technique à exprimer. Et de fait, ça demande une grande concentration et une grande clarté de l'esprit. Et donc, quand on a arrivé à avoir cette qualité d'esprit, cette qualité de concentration, cette qualité de awareness. Ouais. Voilà, on déconstruit en fait la saisie de l'ego et ça permet une purification très subtile. Mais pour pouvoir faire ceci, alors on a besoin en fait de shine, on a besoin de laktong et on a besoin d'avoir une motivation très forte. Mm-hmm. But when we say problem, all problems take care. But then we have to be also a little bit wiser. When we have a headache, don't try to meditate in emptiness. Just take ibuprofen. So practical problems need to be dealt by just the conventional problem or external problem, external challenge. If we see as that is an external challenge, then, or just by meditating it will going to go. It's not necessary, What we are here, meditation and emptiness, is a proposal, is the root of the problem, which is ego clinging, which have all the connection with that. So. So basically, what I'm saying is, when you have a headache, and then, okay, I'm meditating emptiness. Don't have to do that. Just take a medicine. Okay.
Donc on dit qu'en fait, quand on médite sur la vacuité, c'est un peu comme si tous les problèmes étaient pris en charge. Mais si par exemple, vous avez un problème de mal de tête et que vous dites je vais méditer sur la vacuité, peut-être c'est plus simple de prendre de l'ibuprofène. Et quand on a des challenges à l'extérieur, comme ça, des problèmes à l'extérieur qui se manifestent, si on se dit juste en méditant sur la vacuité, ça va partir. Je ne sais pas si c'est comme ça. La méditation sur la vacuité, ça va éliminer la racine de tous les problèmes, qui est la saisie de l'ego. Mais quand il y a une manifestation extérieure, comme par exemple un mal de tête, de vous dire je médite sur la vacuité, tout simplement, je pense que vous n'avez pas à faire ça. On prend un médicament et puis c'est aussi bien. Okay. If you have an allergy for meditation, shine allergy. Yesterday I was at the dinner, so we were just joking. Shine allergy. Most of we have shine allergy. And most of us have a hard to digest lactone. So temporarily we say nirvana bye bye. But anyway, we was joking yesterday in the dinner. Yeah. Anyway, I don't know. It's me, the flower allergy or the lactone allergy or something allergy. It just comes in. Teaching allergy. There's a friend of mine, one German guy, and because he's very specific with what he eats, and he said he would never say he don't like this food, and he would say I'm allergic with this food. That was a really good one. Okay, so we need to overcome shine allergy, lactone allergy. Okay, and then we stop here. Donc peut-être qu'on a une allergie à la méditation, on a une allergie à chiner. Hier j'étais à un dîner et on faisait des blagues un petit peu avec ça en fait. Je sais que l'allergie à chiner on l'a presque tous, ou alors on a du mal à digérer l'angtong. Voilà, on est peut-être un petit peu tous concernés par ça. Et donc temporairement on dit bye bye nirvana. Et pour moi, là, je ne sais pas si c'est une allergie aux fleurs, par exemple, ou une allergie à l'angtong, ou une allergie aux enseignements. En tout cas, j'ai le nez qui coule un petit peu. Et j'ai un ami à moi qui est allemand, et par exemple, il ne dit jamais j'aime pas cette nourriture. Il va dire j'ai une allergie, je peux pas en manger. Voilà, en tout cas, on doit tous surmonter notre allergie à chiner et à l'angtong. Et on va s'arrêter là aujourd'hui. Allergie, okay. Page 90, s'il vous plaît. Oh, s'agit peu qui Chinagalchi
Jowe Muser Tatu Negyo Chigidam Guru Ratna Mandarakam Niryatayami Oge Wadiyin Yododan Lama Sangye Jogyone Jawajikyam Malupa Teyi Sala Gopasho Janchu Sem Shorimpoche Magye Panange Gyochi Kepanyam Pame Payam Kone Gondo Pelwa Shotoni Tawarimpoche Magye Panange Gyochi Kepanyam Pame Payam Kone Gondo Pelwa Shot. Sur la longue feuille volante. Il n'y en a pas trop. Par la production d'un esprit de compassion et de bonté immense, et par la complète cessation de continuum qui s'accroche à la saisie d'un soi, puissé-je être béni et rapidement atteindre l'état ultime du Mahamudra par le chemin de l'intégration totale. Votre corps, Père, est mon propre corps. Votre parole, Père, est ma propre parole. Votre esprit, Père, est ma propre esprit. Puissé-je être béni et rapidement réaliser la vérité de leur inséparabilité. Page 92, page 92. Donc après, on fait la prière de sa sainteté le Dalai Lama, de la Mazopa Rinpoché, de Yangsi Rinpoché pour tous les maîtres. Et on finit sur la page de garde. Oganira wekar wejinkam di bendandewa marujowene chenezi wanten zingyaso yishabesite Pado Tengyo Ching To Tsu Chang Shin Chang Galwe Tenzin Kyang Perwe Kenze Topose Choson Korwe Pada son du je gento shabten shom kya som la che genge jin la ki genden tensi koze tapten shin se chin cho to kendo kya pa tanda son jo we so so ta mi shok che sun la me ko ze ra ten chi na ga jin le cho jo ge pa dong lo son tempe de me sa sum gi jo we mu se ta tu ne gyo shi ton ni je son do jo pe la che che
seze ganchen ten jugun chana pe moten zingyasu la se loi de so chez de lune jo So today, no, tomorrow is the last day, and I thought maybe tomorrow afternoon, around 3 o'clock, maybe if we can do medicine Buddha practice to dedicate for Geshe-la's health. And evening there is also Guru Puja. So there's a lot of students who you are preparing for the Shine, the 9th stage playing, and I think you all did so much, effort and hardship, but we want to do a very perfect one next year. So you have lots of long time to rehearsal the how to play the 9 stages. I think this if we do more and more that we can bring Dhamma concept in this vehicle of a theater to present. I think it's will be really good. So far we did. I think you all did it. 8 verses mind training, the Heart Sutras, and so everything done in like 3 days or 4 days to put together. I will just tell the concept for Villette, and then boom, we'll take it. So I thought like maybe tomorrow we do some practice, medicine Buddha practice. Around 3 o'clock, maybe. I think that's good. In the evening, there's a Guru Puja. So don't think that tomorrow we don't have. Think joyful. We have 1 year to rehearsal. Okay. Donc demain c'est notre dernier jour. Et j'ai pensé que demain après-midi, vers 15h, on pourrait faire la pratique du Bouddha médecine pour Geshe-la, pour la bonne santé de Geshe Tenge. Et le soir, de toute manière, il a la puja au maître. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se préparaient pour la pièce de théâtre sur la méditation, comment atteindre le calme mental. Je sais que vous avez fait beaucoup d'efforts et ce sera parfait pour l'année prochaine. Voilà, je pense que c'est une bonne chose d'amener le dharma en fait dans ce véhicule qu'est le théâtre. Je sais qu'il y a eu au cours de ces dernières années beaucoup de pièces de théâtre qui ont été faites, qui ont été montées très rapidement comme ça en 2-3 jours sur la vie des maîtres, sur le sutra du cœur. Voilà, je donne juste le concept à Violette et hop, elle le met en vie, elle le met en existence. Donc demain, on fera cette pratique à 15h, la pratique du Bouddha médecine. Et donc le soir, la puja au maître. Alors ne pensez pas, ne soyez pas triste de ne pas faire cette performance demain, mais pensez plutôt super, puisqu'on a 1 année pour faire les répétitions. Voilà.